ملخص الجزء اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن الأمير ويليام الأول أمير هيشن، اللي ورث أكبر ثروة شافها التاريخ في الوقت دوت من والده، واللي كان مصدرها توريد محاربين لبريطانيا ولبلاد أوروبية أخرى، واستثمرها مع ماير روتشايلد، واللي استغل صلة قرابته بالعيلة المالكة في بريطانيا وفي الدنمارك بافتعال حروب. واتكلمنا على الظروف اللي خلته يهرب ويروح على الدنمارك يستخبى عند عيلته، وإن ال3 مليون دولار اللي سابهم لماير روثشيلد كانوا بداية الخير عليه وعلى العيلة. When Napoleon and his troops stormed into Frankfurt, Germany, William feared for his life and his vast fortune. He left $3 million in the hands of Mayor Rothschild to pay the Hessian soldiers. Then he escaped to Denmark to stay with his royal relatives. واتكلمنا برضو عن ماير روتشايلد عمل ايه بال3 مليون دول، وازاي قدر يحقق مكاسب كبيرة جدا منهم، وعمل ايه بالمكاسب. استثمر في شركة جديدة مع 2 من عيلة وولبرج. واتكلمنا على أولاده ال5، خلى فيهم واحد يساعده في ألمانيا وبعت ال4 التانيين لعواصم أوروبية أخرى. نيثان على انجلترا، وبعت جيمس على فرنسا، وبعت كارل على نابولي، وسولومون بعته على النمسا، وخلى امشل معاه في ألمانيا. في محطات معينة لازم نقف عندها شوية في حياة ماير روتشايلد. المحطة الأولى لما والده توفى وراح هانوفر اشتغل عند صاحب والده، كان الراجل ده اسمه جاكوب أوبنهايمر، واللي علمه كل حاجة في مجال السمسرة ومجال الخدمات المالية. لما رجع تاني على فرانكفورت واشتغل مع أخوه في الشركة اللي هو كانت بتاعت أبوهم، هنلاقي إن في واحد كان مهم بالنسبة له قوي، كان بروكر وبيجيب لهم شغل. الراجل ده كان اسمه موزز شيف، ده كان يعتبر من المقربين جدا له. دلوقتي لو هنبص على مين اللي هم كانوا أقرب ناس لماير: أوبنهايمر، شيف، وولبرج، اللي هي نفس ال3 عائلات اللي قاعدين مع عائلة روتشايلد على مجلس إدارة شركة لندن كوربوريشن اللي مسيطرة على السيتي اوف لندن، اللي هي مسيطرة على اقتصاد العالم. Washington's District of Columbia has 3 red stars, one for each city-state in the 3-city empire. This corporate empire of 3 city-states controls the world economically through London's inner city, militarily through the District of Columbia, and spiritually through the Vatican. إنه طبيعي إن ماير روتشايلد يستخدم ابنه نيثان اللي هو جه على إنجلترا إن هو اللي حصل فلوس من الملك جورج، وده كان السبب التقارب الكبير اللي حصل بينهم. وفيما بعد طبعا قال له إن هو محتاج رخصة بنك، فسمح له برخصة بنك. In 1812, Nathan Rothschild crashed the English stock market and scammed control of the Bank of England. وفي سنة 1812 وبحيلة قدر نيثان روثشايلد إنه يشتري البنك اوف انجلاند أو البنك المركزي البريطاني. September 19, 1812, Mayor Rothschild died at the age of 68. He left instructions that the amount of the inheritance must never be made public, that secrecy and ruthlessness must be used in all business practices, and that family members must intermarry with their own blood relatives to keep the family fortune all in the family. مات ماير روتشايلد سنة 1812، وانتهت الحرب مع نابليون سنة 1815 بانتصار كبير في معركة ووترلو. بما ان نيثان روثشايلد هو اللي كان بيورد الجنود، فاصبح الاسهم بتاعته عالية قوي، واصبحت العيلة مقربة جدا من العيلة المالكة البريطانية. بعد ما خلصت الحرب اصبحوا يلعبوا اقتصاد. طبعا البنك بتاعهم اللي هو NM روتشايلد اند سونز ده في سيتي في لندن وموجود لغاية دلوقتي، أصبح هو المهيمن على كل الأعمال البنكية في المملكة، وأصبح اللي ماسك البنك دوت هو المستشار المالي الخاص بتاع أي ملك أو أي ملكة موجودين إلى يومنا هذا. Rothschild's most successful sons were Nathan, who ran the London Bank, and James, who ran the Paris Bank. Together, they changed the face of history and became known throughout Europe as the Demon Brothers. The Pope became their most famous customer. The Catholic Church, which had financed the wholesale slaughter, torture, and looting of hundreds of thousands of Muslims during the Christian Crusades, were now doing business with the Demon Brothers. By 1823, the Rothschilds were guardians of the entire papal treasure and took over the financial operations of the Catholic Church.
Rothschilds bought controlling interest in England's British East India Shipping Company and the illegal opium trade with China. They offered junior partnerships to New England's leading American families. The Russell, Coolidge, Delano, Forbes, and Perkins families became fabulously rich, smuggling opium aboard their speedy clipper ships into China. In 1820, Samuel Russell bought out the Perkins Syndicate and ran the opium smuggling operation with his partner, Warren Delano Jr., who was the grandfather of President Franklin D. Roosevelt. صفقة شراء المراكب والسيطرة على تجارة الأفيون وتهريب الأفيون ما بين إنجلترا للصين دي كانت بداية لعائلة روتشايلد إنها تحط أقدامها في أمريكا بطريقة غير مباشرة. يعني من أهم اتنين اللي دخلوهم معاهم شركة كان وارن ديلينو اللي هو جد رئيس أمريكا فرانكلين روزفلت. الشريك التاني اللي كان معاهم اللي هو سامويل راسل ده يمكن يعتبر أهم لأن دوت كان ابن عمه اسمه ويليام راسل وهو اللي أنشأ جماعة سرية اسمها سكال اند بونز اللي بينتمي لها معظم صناع القرار السياسي الأمريكي زي مثلا Taft, Russell, Schiff, Harriman, Bush, Warburg, Guggenheim, Rockefeller, Stimson, Weyerhaeuser, Vanderbilt, Goodyear, and Pillsbury were all members. When the Chinese authorities tried to stop the opium trade, the British sent in their gunboats. In 1842, the British stole Hong Kong from China in an opium drug deal called the Treaty of Nanking. سنة 1837 اعتلت المالكه فيكتوريا على العرش البريطاني اللي لقبت فيما بعد بجدة أوروبا. كان عندها أولاد كتير قوي وكلهم اتجوزوا من العائلات الملكة للدول الأوروبية الأخرى. وفي الفترة ديت يعني اتدلعوا قوي عائلة روتشايلد وكانوا مقربين جدا منها لدرجة إن هي سمحت لهم إن هم يستعملوا ألقاب ملكية زي بارون مثلا ما كانتش ممنوحة من إنجلترا ولكن كانت ممنوحة من النمسا. ومش كده وبس ولكن أصبح من عائلة روتشايلد أعضاء في مجلس الشعب وسمحت لهم إن هم يعملوا القسم مش على الإنجيل ولكن على التوراة. وده كان أول مرة في تاريخ بريطانيا اللي هي أصبحت بروتستانت وأصبح الملك أو الملكة يعتبر راس الكنيسة البروتستانتية في المملكة. كان له 2 ولاد، ناتي اللي هو كان تاني بارون وكان برضو عضو في المجلس، وليبولد هو اللي كان ماسك البنك بتاع العيلة اللي في السيتي في لندن. Leopold and Nathaniel Rothschild became the next generation of godfathers to take charge of the family fortune. They were like the Parker brothers of Monopoly, and they played the game like they invented it. علاقة الأحفاد استمرت. يعني هنلاقي إن ناتي وليوبولد كانوا على علاقة قوية بجاكوب شيف وفيليكس وماكس ويربرج، وفي نفس الوقت كانوا بيتجوزوا من بعض. يعني فيليكس كان متجوز فريدا شيف اللي هي بنت جاكوب شيف، وماكس كان متجوز من عائلة اوبنهايمر. لكن طبعا عائلة روتشايلد حافظت على وصية ماير روتشايلد وكانوا بيتجوزوا من بعض لدرجة إن في واحد منهم اتجوز عمته. Enraged citizens accused the Rothschilds of conspiring to control the world's money markets. Fearing for their lives, the Rothschilds retreated into the shadows and cast their eyes on the youthful United States of America. فلما قرروا يتجهوا لأمريكا استعانوا بأصدقائهم القدام، فتحوا شركة اسمها كون اللوب اللي كانت باسم إبراهام كون، وده من نفس العيلة اللي كان متجوز منها نيثان روتشايلد. To avoid publicity, the Rothschilds made themselves invisible by creating and hiding behind 2 front companies, J.P. Morgan and Kuhn and Loeb. وبعتوا جاكوب شيف علشان خاطر يدير الشركة، واللي بصراحة يعني ما قصرش، عمل لهم أحلى شغل وكان هو فتحة الخير عليهم، وعرفهم على روكافيلو اللي هو كان في الوقت دوت أغنى واحد في الولايات المتحدة الأمريكية. So they sent Jacob Schiff, their trusted lifelong friend and neighbor from Frankfurt, Germany, to New York City, and they put him in charge of their front company called Kuhn and Loeb. Then they ganged up with other big players by investing in Rockefeller Oil, Harriman Railroads, Carnegie Steel, and Brown Brothers Investment Banking. By 1901, the Rothschilds had amassed $22.2 billion in U.S. assets. 22.2 بليون دولار
الفضل طبعا يرجع لجاكوب شيف. طيب ده بالنسبة لعيلة شيف. عملوا ايه بقى مع عيلة اوبنهايمر؟ عيلة اوبنهايمر بقت هي اللي ماسكة المونوبولي بتاعة التنقيب وبيع الذهب والألماس بالبلاد الأفريقية كلها من خلال شركة اسمها ديبير. كانوا مولوا رئيس وزراء جنوب أفريقي إنه يأسس الشركة ديت. الكلام ده كان سنة 1888. في 1905 إرنست أوبنهايمر بقى هو صاحب الشركة ديت اللي هي اسمها شركة ديبيرز، وشركة تانية اسمها أنجلو أمريكان دي متخصصة في التنقيب. أما دور عيلة ويلبرغ تعالوا نشوف. When Woodrow Wilson became President of the United States in 1912, he sold out America. Wilson was backed by Jacob Schiff and Paul Warburg, who worked in the United States as German immigrant agents for the Rothschilds. In 1913, Paul Warburg rewrote the U.S. monopoly rules with the help of Senator Nelson Aldrich. They called the new rules the Federal Reserve Act. With President Woodrow Wilson's blessing, the U.S. Federal Reserve Bank became a privately owned central bank, free of government control. The pirates divvied up the private stock in America's money supply and made Rothschild agent Paul Warburg head of the U.S. Federal Reserve. Most Americans still believe that the Fed or Federal Reserve is the government. It is not. The Fed is a privately owned banking system whose majority Class A shareholders are the وهي العوائل ديت اللي بتمتلك غالبية أسهم البنك المركزي الأمريكي. Class A shareholders are the Rothschilds, Warburgs, Kuhn and Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Israel Seif, and the Lehman Brothers. Adolf Hitler wasn't the only madman to rule over Germany. Kaiser Wilhelm II led Germany to its destruction in World War I. Crippled since birth with a useless arm, Kaiser Wilhelm was the grandson of Queen Victoria and the great-uncle of today's Queen Elizabeth II. It was no accident that Kaiser Wilhelm chose Max Warburg as head of Germany's Secret Service. The Warburgs and the Rothschilds controlled Germany's central bank called the Reichsbank, which was founded by Mayor Rothschild. While Max and Felix Warburg helped finance Germany in World War I, their brother Paul Warburg of Kuhn and Loeb helped finance the American side by selling war bonds through the U.S. Federal Reserve Bank. يعني فعلا التاريخ بيعيد نفسه. زي بالظبط ما نيثن روتشايلد كان بيدعم كينج جورج الثالث وكان بيموله، وكان أخوه جيمس اللي أسس روتشايلد فرنسا كان بيدعم وبيمول نابليون بونابرت. نفس العملية. بول ويلبرغ بيصدر سندات من خلال البنك المركزي عشان يمول الحكومة الأمريكية في حربها، وفي نفس الوقت إخواته في ألمانيا بيمولوا حكومة ألمانيا في نفس الحرب. Germany won the First World War by 1916 without a single shot being fired on German soil. British convoys were blown out of the Atlantic by German subs. With British Prime Minister Lloyd George up against a wall, Lionel Rothschild and the Jewish Zionists offered the British a deal they couldn't refuse. "We'll bring the United States into the war as your ally and win the war for you," they said, "if you'll promise us Palestine." In April of 1917, President Wilson got the green light and declared war on Germany. In return, the British government wrote the famous Balfour Declaration and addressed it to none other than Lord Lionel Rothschild. The declaration promised Palestine and Israel to the Rothschild Zionists. وفي الوقت ده طبعا انجلترا ما كانتش تملك فلسطين،